All right, thank you for staying with Daybreak. We're still having this discussion, and joining me in studio now to find out this issue of where are the parents. The biggest question we're asking is the balance between morality and reality. Is Shatta Bway, a radio host, Wagwan Rasta? More life thing, man. Yes, whatever I said. Yeah, man, Niko Aital. Niko Aital kabisa. Thank you for joining us. So Shatta Bway is a radio host there, and Dr. Caroline Chakwa, a therapist and a parenting coach. Thank you also for joining us this morning. Dr. Caroline, I'll start with you. Is it fair really to blame the parents for all these misgivings that we're seeing? Teenage pregnancies left, right and center happening. In fact, the latest numbers were in Chakwa, about 4,000 of them. Those numbers have been disputed by both the Ministry of Health and the governor there. But is it fair to blame the parents? No, I don't think it's fair to blame any one group. Okay, I think this is a systemic issue. I think it goes deeper than just saying parents have abdicated their role. We need to go a little bit further and ask ourselves, what's wrong with us as a community, as a society? What kind of people are we raising? Because I'm imagining, and I think there's been conversations surrounding who are these men who are impregnating the teenagers, and it's highly unlikely it's the teenage boy girl full of hormones relationships. These are people who are taking advantage already of the girls for whatever reasons, and so we need to look at it from a broader perspective. It's a systemic issue. What's going on with us as a society? What kind of pain are people going through that they feel that their outlet should be having sex with an underage girl? And so I know that there's a role for parents to play, and as a parenting coach, that's the work I do, just to equip parents to be able to have conversations like that. But it's a bigger issue than just saying let's blame the parents directly. I think for me the question is, what kind of support do parents need? What kind of support do those teenage girls need? Because studies are even showing that girls who are able to connect with their purpose and meaning in life earlier delay having sex. Okay, so they get to engage in sex later in life. And that's when now they are mature, they're able to make those decisions in a way that is solid and healthy. So the issue is, yes, we do need to equip parents. We do need to support the society. We also need to find out what's going on with those men or those boys who are having sex with those girls, because there's also an issue there. So Dr. Chakwa, there's the unique aspect that you're bringing in, whereby overage men are indulging underage children, which is a whole new issue of legal jurisprudence there. But now, what about these younger teenagers who are also indulging with the younger girls? Is it time to change the parenting style? Because back in the day, these sorts of instances were not as evident as they are today. What has changed? What has changed is that we have less focus on community. We used to have a committee or a group of aunties and uncles that naturally that information just flowed out of them. And this kind of information was passed down to the next generation in a way that was natural, was normal. It was in form of stories, in form of sitting down, and when you're having activities, those conversations come out. So there were systems and structures in place. They may not have been very formalized, but they were there and they were working. So what's happening now is we're coming into a space where our children have 100,000 teachers at the click of a button. Okay? How to kiss a boy. On Google, it will bring you, I will tell you, over 1 million results in a split of a second, okay? And so our children are having too many teachers not reading from the same page. What was different before there was an auntie or two and uncles who would have these conversations, but now too many teachers. So what we need to do is ask ourselves, how do we need, again, to create systems within our community to make sure that this information is being passed on and getting to our children before they go and click that button on Google. Okay, let's bring in Shatta Bway on this. And Shatta Bway, wewe kicheki no make wapi mzee? Acha nikwambie Trevor. Ngori yangu mimi ile naona ni mapero tu na umblena. Watu wanasema tusiblame mapero, lakini mapero wako na umblena. Juu ya nini? Hizi ngori vile zinapen saa hii.
kama for example kutoka hii mambo ya COVID yanze, watu hii mtaani wanaamka 5 wameenda kujog. Kuna kama mjaona kuna friends yuko mtaa, ikifika 5 unapata kwa streets watu wanahepa. Kuna pero ameuliza watu wanahepa wakienda wapi? Ni watu high school ikifika 5 am watu wako nje wanahepa. Hakuna pero anajua watu wanaenda wapi. Hakuna mtu anashughulika. Mnasema boy child, girl child. Mtaani dem anagrow akiambiwa usipate ball. Na boy child anaambiwa oya buda ukitaka kama dem, ukitaka hata 10 in a month wewe ni champe. Sasa niambie kama pero ongei na wewe mtu hii, mbona tusibile mwe pero? So ni pero na hiyo information inalaka kutoka kwa mapero. Ndio, ama ni vile mtu anagrow up because kama ni dem anaambiwa usijaribu kupata ball, kani boy anaambiwa ukipata mademu wengi wewe ni champe. Sasa wewe kusema information inakuja kaya zimemixiana. Exactly. So hata wewe ukae chini uongelesha girl child wako umwambie ogopa boy child. Na boy child every day anashapeniwa na society kimwambia oya endo take udem, endo mpeleke na graph, mwambie hivi. Hakuna vile mtu ataponea. Ni lazima pero amue atake time yake kuongea na watu. For example, ni sawa na kukula jaba sahi. Mtu yako high school atamka saa 8, achukue jaba yake akule mpaka 5, abrush meno arudi kwa hao. Amekula mogoka, zimemrunda lakini mzazi hawezi jua. Hawezi jua. So ni lazima tu pero amue with hiyo busy schedule wako nayo wakubali tu. Hatutaanza kusema ulelewe watoi na walimu ama ulelewe mtoi na society. Juu yenyewe buda tushaenda ulami ambapo kila mtu mtoi wake. Lakini Shatta Bway wao ni pia ni kama time pia zimechange because tena kulikuwa na zile unajua zile cinema zilikuwa zinakuja chuo mnaonyeshwa vile mzee ako na ka STI mahali mzee ukiona tu dem hivi unachorea hiyo story. Siku hizi hakuna kitu kama hiyo inafanyika. Mzee ako na internet yake hapo anatafuta kila kitu anataka. So pia kuna venye system pia imechange kidogo Shatta Bway ama ni aje? Sasa system imechange lakini mapero hawaja change. So mapero ni wale wamebaki tu kwa manyu. Unaget? Wanafaa jue hizo vitu zimechange na pia change nazo. Sio ati sasa wewe kama pero mtoindo anakuonesha WhatsApp. Mtoindo anakupeleka na rieng ya technology. Wewe ulilalisha tu umekataa kumove. Hizo ngori zitakuwapenia. Unajua for example Trevor si tukiwa mtaa, kigrow. Hakuna mtu mimi angeniambia hizi vitu. Hakuna pero aliniambia. Ni sisi kama boy child tulikuwa tunachukuana, tunaangalia kwa kina nani kuna TV. Kwa kina nani kuna DVD. Sawa. Nani anaweza pata CD yangu ati? Inapatikana. Mnaenda mnakaa chini kama boy mna watch. Mnajifunza hizi vitu. Unaget? Na mkirudi mtani mnakaa very innocent. Nyinyi ndio mnaenda church kila Sunday. Sasa mkitoka mnaenda kwa experience na madem. Hakuna mtu amekwambia kitu lakini wewe mwenyewe unajitrain, unaiwatch, unaiget. Lakini mapero wako waijua. Kitu tulikuwa tunaogopa tu hiyo time ni ati ungevaliwa, ungepatikana na ngori kama hizi. Hata sio pero angekupiga, hata brother yako mkubwa angekuvaa tu. Lakini sasa hii nani anakuvaa? Nani anakupeleka na rieng? Kila mtu anakuogopa, kila mtu anaogopa mtoi. Sasa kwa hivyo Shatta Bway wao na advocate watu wavaliwe tu. Unajua ile kushikwa uo mzuri tu yani hakuna nini ama nini. Unajua kama hakuna hiyo war watu waongee. Iko tu hivyo wewe sema unajua kama kizamani wa Afrika ungepigwa nayo maana ungevaliwa hadi wa kwa nyanya yako if need be. So kama tumeenda kwa ulami pale tupigi watoi basi pia tuongee na watoi kiwalami. Jua uongelesha watoi wao. Lakini sasa hii uvai mtoi au muongeleshi nani amfunze? Oh wow. Caroline, I wonder whether you're following this conversation. It's a very interesting balance there. I know the lingo is intense, but now the thing is, so he's drawing a contradiction. If we are not going to discipline our children, the physical kibocation like we call it, or we decided to go the westernized way, then we need to have an honest conversation with them. But that's not happening. We are trying to toe the balance between not beating the children into submission and also not talking to them about the reality on the ground. So how then do we weigh morality over reality? Very good question, and I'm really liking the realistic ideas that Shatta Bway is bringing, because really that yes, there is a gap. There is a gap, and parents do have a role to play. I just choose to take a different stand in terms of, I'm not saying they are to blame because they have abdicated their role. It's just that they actually don't have information. So what kind of information then do parents need? You're talking about, for me, sexuality is not a discipline issue. It's not, let's beat them into submission so that they listen to us. Already when you do that, when you think about it as a discipline issue, then you have lost the child. You've already closed those doors of communication. And I was following the conversation earlier with George and psychologist Liz, and that's the same narrative we're saying. Let's open up those areas of communication. Let's not look at the conversations of sexuality as issues of discipline, but more as issues of there is a gap of information, and that information
primarily needs to come from parents. What we are having now, Trevor, are parents who already have a lot of trauma surrounding their own sexual issues, their own histories, for example. Yeah. What are their experiences with sex? So they are getting into this space of sex already with so many, a lot of pain themselves because they haven't processed the experiences they've had with sex themselves. Yeah. There's a lot of fear, there's a lot of anxiety. So the moment you talk about, tell a parent, talk about sex to your children, the first thing that comes to their mind is a whole barrage of information about pornography, their own sexual experiences, fears and anxieties. And so I think what we need to do is also to support parents to wade through all that, to wade through the anxiety, the fears and all those spaces so that now there's a healthy conversation. We can look at sexuality as more of a healthy conversation. Take the emotion out. Yeah. Take the emotion out of the sex and look at it as a biology lesson. Look at it as facts that you need to pass down to your children. And of course, it has to be age appropriate. So for me, Trevor, there isn't a balance between morality and reality. We need to find how to integrate those, because when you're thinking about balancing, you're saying it's just one point in time. So it can't be a fight between morality and reality. It has to be an integration of both. Okay. Yeah. And Shatta Bway, unajua siku hizi hata wasawa kienda church pia kidogo, kuna wale wenye wanasema ati church pia imekuwa hip. Ya lazima kwa ile ama youth man kidogo hivi ndio wasee waende. So unashangaa nani anafaa kuconform? Ni kanisa inafaa conform vile ways ya youth ama youth ndio anafaa conform ways ya church? Kila mtu anafaa conform in a way. Juu pia ukienda hiyo church waongele lugha wanaongea na wewe uelewi, utaenda kesho. So lazima uongee lugha yako ndio muelewane. Lakini mimi Trevor bado nakwambia ingori mseme kuna indiscipline kutoka wazazi na kwa watoi. Yeah. You get? Na hata kwa hiyo church lazima tu watu wapelekana rieng. Acha nikwambia watu wanapata hizi ball Trevor sio ati hawajui hizi vitu, washaambiwa. Lakini wanachuza watasikia. Sema mzazi sio ati hajui hizi ngori zina happen, anachuza tu kuignore. Ile unamwaga mtu anadip kichwa kwa sand hivi. Anamwambia sio ni ngori, it happen, adile pende mtu wake. Alafu anaanza kublame everyone apart from yeye. Yeah. Church pia iko hivyo. Church wanaona wakiwaambia reality, hamtatoa sadaka, hamtakam. So the best thing, wewe tusonge na rieng yenu. At the end of the day tupate sadaka, alafu mambo itakuwa idle. Uko mbele Mungu akusaidie. So kama ni pero Shatta Bway, kani uko na mtoi dem na uko na mtoi chali. Yes. Advice inafaa ikwe gani? Juu umesema sasa shida ni machaliwa naambiwa ukipata madem kama 10 wewe ni champe, mtoi dem anaambiwa wewe usijaribu kupata ball. Kwa hivyo hiyo tu ndio warning anapewa. So if ndio kawa unataka kuwafundisha ile njia street, kani mtoi chali aambiwe nini na mtoi dem aambiwe nini? Good. Sasa hapo ndo ngori inaanziaga. Pale unataka ku advise mtoi kijana peke yake na mdem peke yake. Ni sawa sisi tukiwa chuo mademo wakifika class 6 class 7 na wanachukuliwa peke yao, wanaenda kufundishwa kuhusu menses. Yeah. Wanaambiwa wewe ita pening hivi. Na sisi maboy child hatujui hiyo story Sasa sisi tukianza kuona madem tunaanza kuwacheka. Jua nini hatujaambiwa kuhusu hiki kitu. Mademu wamechukuliwa kaenda kuambiwa peke yao. As opposed to tuambie sisi wote wakiwa kwa class, tuambie sisi wote tungeanza kuwaheshimu, tungejua hiki kitu ni ya kuheshimiwa, sio ya kudharauliwa ama ya aibu. Semwe, saa hii kuna mtu kijana unamuongelesha kuhusu ngori peke yake, mdem peke yake. Kana watu wawili chini, waongeleshe. Juu kitu mdem anandikujua, hebu niambie for example, wewe umetrain mtu wako mdem, ogopa kijana. Yeah. Lakini kijana hajambo ogopa dem. Ama jichunge hivi. Mtu akitoka pale nje, whatever umemwambia, wewe una convincing power kuliko kijana. Yeah. Juu yeye ana emotional attachment to wewe ya sexual relations. Yeah. Kwa hivyo kijana atampeleka tu na rieng. Na kitu anataka sana mwili yake inataka. Mwili yake iko in hiyo warmth anataka, lakini ukikalisha mtu dem, ile advice amesio ukipatia brother yake, atajua kijana pia atambehave na kijana the same thing brother yangu aliambiwa, ndio kijana na feel. Yeah. So kijana ananitumia ile psychology brother yangu alipewa, ndio kijana ananitumia. For that reason mtu atakuwa better equipped. You get? For you to beat your enemy, you must understand your enemy. Uwezi protect wewe peke yako. That's very true. You must understand your enemy. Lakini Shatta Bway pia kuna CSY education kuna vile alikuwa anasema zile sites za ngwati ndio zinafaa zifungwe. Hiyo haiwezekani buda. Haitasaidia. Ngwati inapenda mtaa. Ngwati muziki ni ngwati siku hizi. Kila kitu ni ngwati. Anything. Hata conversations zinavyo tu mtaani ni ngwati. Kuna pale ngwati haiko. So hata mseme mfunge site za majuu, kwani hapa Kenya ziko. Zinapenda mtaani, ngwati inauzwa kwa streets. Hakuna, haiwezekani. Hiyo sasa ni kuogopa reality ndio tunasema. Lazima tu tukubali kitu inafanyika mzae. Tushaenda kwa walami.
Sasa tuongeeni kama walami lugha yao. Jua watu mtu ya class 6, mtu ya class 2 ashaanza kuona hizi vitu. Okay. Hata kama sio ngwati, kipindi tu ina run kwa TV saa 1 usiku ama saa 2 usiku, inamwarouse. Anaona watu wana date. Hata kama of course imuoneshi wanatekana, but the moment wameanza kudate, what does it lead to? Si ni kutekana? Exactly. So ni tukubali tu tuongee hiyo story na watu vile inafaa. Dr. Chakwa, the collective learning aspect that Shatta Bway is bringing in, because back in the day, it is true, the girls were taught on their own, the boys were taught on their own, so there was some level of disconnect in between there. Is this the right way to go? Have them all given lessons, so there's collective learning among the peers? I think there's a place for that. And I agree that sometimes there has to be that interactiveness between the boys and the girls in the same setting, so that even the reality of it comes out. But there's also a place for teaching girls by themselves and talking to boys by themselves, and really just getting into the intricacies of feelings, having really real conversations there about feelings, about whether if you're talking about wet dreams, whether you're talking about, what happens in the morning when a boy wakes up at a certain age. Those are conversations that cannot be had when boys and girls are together. But then when it comes to the relationship aspect of it, and just to put them in the same setting so that you can also watch how they are interacting and provide guidance. So I believe that there's a place for separate instruction and also the collective kind of setting where you can teach them as well. But Dr. Chakwa, it's the measure of information and the levels of it that you give, the tidbits. Because when a child walks up to you and tells you that they have a boyfriend or a girlfriend, the first thing that comes to your mind is then, how much info do I give about this? Or do I let her be the one to lead the conversation so that I gauge how much she or he knows? What do you tell parents in that situation? I tell them to approach it with curiosity. So first, take the emotion out. If you need to take a break to go and breathe and inhale and exhale somewhere first before you have that conversation, that's fine. The conversation doesn't have to be had immediately. So also have a self-awareness to ask yourself, is this the right time and the right moment to have this conversation? And if you feel like you're ready, you have gathered information. I agree that we really don't have information as parents because we are afraid to go out there and look. It's overwhelming, okay? So we need to be able to allow ourselves to collect this information and gather from different sources the simplest way possible, so that now when your child comes and tells you something like that, you're clear that now I don't have, I'm not coming into this with emotion. Take the emotion out of it and approach it with curiosity. Find out, okay, so what does a boyfriend mean to you? What kind of things do you want, would you want to do with your boyfriend or your girlfriend? And then it's actually from gathering information from them that you'll be able to know what kind of guidance to give. Because what happens is we panic and then we go into a long lecture. And in that lecture, you're putting in your own baggage and your pain. Mommy, men are like this, so don't do this and that. So already you're bringing in your own experiences there. You are overwhelming that child. They didn't know all this was coming at them. Yeah. All they were just saying is, there's a boy that I like in school. So you really need to be able to sort out your own pain and your own anxiety there before you can talk about it. Approach it with curiosity. Find out from them, what does it mean from them? And then from that information, then you can give guided information. Okay. We're running out of time, but Shatta Bway, wewe ndakupatia chance ya mwisho kuambia mapero kani wewe itakuaje juo naambia sasa wavae watoi ama wachoree story wa have conversation itakuaje mzee? Okay. Zamani mtoi kukuwa jo mpaka olewe ilikuwa gani pride. Siku hizi mtaani dema mfika 16 ni vajo anaanza kuchekwa na mabeste zake. Sehemu kijana ati saa hii hujatekana uko 16 17 wewe uongeleshwi wewe utoshei kwa mbogi wewe utatembeanga tu peke yako. In fact you are let down. You get mapero lazima wajue hiyo kitu. Saa hii mkisema mademo wanatekwa na watu wazee ni nini wanaendea kwa watu wazee wapati home? Of course anataka tu affection maybe. Anajua alafu kitu kingine pia mtu yeye anafaa kuwa open na mzazi to an extent that mtu yake kwa ngori afai kujiambia mzazi wangu ataniua. Anafaa kujipata kwa ngori aseme acha nikimbie home nikamwambie mother story ama acha nikimbie nikamwambie mzae. Lakini as long as you iko mtaani mtu yeye anaenda kuambia mtu mwenye ni mkubwa
Na huyu mtu, the only thing mtu yeye anaweza mpatia in return ni sex tu. Juu kama ni mtu mzee ako 40, nimekuja nimemuongelesha, amenisikiliza, about boyfriend wangu aliniacha wa class same na mimi wa form 2, ameniacha, amenisikiliza, umtoi ata feel indebted to mse. And the only thing mtu anaweza patia mse juu ana do ama job, it ni sex tu. So ni lazima, ndo mimi nikirudi hapa kwa wazazi, ni lazima wazazi wakubali ingori sha happen. Hatuwezi rushia watu wengine. Ni sisi wenyewe to make sure tu wewe ndo best friend wa mtoi wako. Whether ni kijana ama mdem, alafu kuvaa mtoi cannot be the solution. Juu pale unajua, naona mkisema kiboko, mnaongelea kiboko. Geto kuna kiboko mtu wangu. Ni ngumi katambe. Ni kung fu in short. Mzazi atakuvaa. Na ukifika point haizi kukuvaa, brother yako mkubwa atakuvaa tu bado. Na kama ni mtoi mdem, sister yako mkubwa atakuvaa. Na ni war to an extent wewe unaanza kuwa rebellion, inaanza kugrow ukiwa mdogo na feel kama wana walinipiga hivyo juu nilifail exam. Sasa nikikwambia niko na bola ama nikikwambia niko na chali, watani mada. For that reason anaenda kuongelesha mtu mwingine mtaani mwenye sio brother yake ama anko yake, na huyo mtu ndo anamteka sana, anampoteza. Sasa hii story hiyo kuchange hiyo narrative ndio msajui ati kuindulge imaanisha sasa wewe ndio kufika, wewe ndio kusema. Unajua hiyo vile umesema ati mtu yeye amefika 16, kijana anaona atoshi kwa mbogi juu sasa yeye bado hajatekana. Sasa tutachange hiyo narrative ndio msajui ni sawa tu kwa hivyo mpaka age fulani, hata ukifika 30 salasa na bado hujaindulge ni sawa tu. Number 1 conversation. Number 1 kitu tunafaa kuchange. Ni hiyo story tunaambiaga watu hii ama wasi tunaambiaga wase sex is bad ama sex ni tabia mbaya. It is not. Na the moment umwambia mtu sex is bad, aende pale nje best yake mwambie sio mbaya juu yeye asha experience, atafuata best yake. Mwambie iko poa, lakini ni mbaya ukiifanya at the wrong time na the wrong person. For example, kama ni mtu mdem, unampatia practicality example kwa ground, unamwambia ni aje, imagine wewe ukipata ball utakaa home. Na ukijana ataendelea na chuo. Kitu practical aione iki happen. Lakini the moment umwambia sex is bad, usiongele hakuna atajua huyu anandanganyanga, juu the moment ataenda ionje. Is very simple. Unipatie sukari sasa, uniambie sukari ni mbaya, iko na inaonjaga chumvi, alafu nionje nisikie ikiwa tamu. Sitaki kusikiliza na sitaki kuamini. So from mimi nakwambia mtu yake akiwa class 2 ni mtu yako enough upige na story akuwe best yako na usiwahi mdanganya. Hata kama hiyo ukweli ni uchungu kwako inakustua, wewe mwambie tu ukweli. Mwambie kitu kwa hivi ndio mtu yeye yako na kubelieve. You the moment hata wewe sasa ukishajua best yako kudanganya, hakuna mtu atakwambia uamini. Yeah. Una get? So mdunge reality vile. Mdunge tu reality vile iko, bora tu pia au mstui sana au sauta mwekea ngwati hapo anze kuwatch, umpeleke na rieng. Mpe tu reality kulingana na yeye vile yuko. Yeah. Na age yake. You get? I think that is hiyo ndio kitu iko pale kwa mtasa hii. Wazi. Dr. Chakwa, final word. Thank you, Trevor. I think for me, my final words is, let us look for the right information. Let us work on ourselves and our fears and anxieties surrounding sex so that we change our attitudes towards that space so that let's have healthier attitudes towards it. That's the only way we will have conversations that are wholesome with our children. Yeah. And like Shatta Bway is saying, let's create a space of, where our children can actually come and talk to us and not, be afraid. And let's just create that environment where children can come and be open with us, without us pushing them away with our fears and our anxieties. All right. Thank you so much for making time for us this morning, Dr. Caroline Chakwa, therapist and parenting coach, and Shatta Bway, radio host, and Willis Raburu will come with a dictionary to translate to you kuvaliwa ni nini. I know. Pigwa. Willis is already here. Bogi ni nini. I mean, there's so many things going on. Ngwati. I mean, what? So, Willis Raburu is right here. He'll explain to you what kuvaliwa means. Let's see what you're saying online. There's a lot of feedback coming through my uppercut to Willis. Let's see what you're saying online, and that's a feedback that we have. There's a lot of it. Engineer Lazaro says discussing teenage pregnancies without involving their fellow teenage boys is like we are just beating around the bush. Majority of these young girls are being impregnated by their fellow teenage boys. One boy responsible for 3 pregnancies. All right. Edwin Munene says, Dr. Caroline Chakwa is saying that uncles and parents teach children. If she knew, it is them getting it with their nieces and daughters. All right. That's on the extreme sides of things. And Saad and Abdel Nasir says, in my opinion, really good children parented up a good parents, because it was said before, charity begins at home. All right. Moses there says, Shatta Bway is telling the truth. Parents are sleeping to take care of their children. Pornography is not the main factor in teenage pregnancies.
Newton says nowadays parents have lagged behind in talking to their children about sex education. Let's create awareness about these matters.